Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, في الويبينار هذايا باش نشوفوا les techniques نتاع الموديليزاسيون surface في SolidWorks. Donc, في الأجندة نتاعنا دونك باش نشوفوا l'utilisation نتاع les surfaces, démonstration نتاع les outils essentiels. Quelques projets باش ناخذوا un simple projet en direct باش نحاولوا نخدموا avec les fonctionnalités نتاع السيرفاس في SolidWorks. Quelques astuces avancées ومن بعد نحلوا الباب questions et réponses. Donc, je m'appelle Hamdi Rihane, Elite Application Engineer مع ABBK PhysicsWorks en 2024. l'ABBK اللي هي représentant officiel نتاع SolidWorks في تونس et même expert SolidWorks depuis 2020. بديت الكونسيبسيون من اللي عمري 18 ans. دونك خدمت على ديفير دي لوجيسيال مش كانش SolidWorks هكاهو مي enfin استقريت على SolidWorks لقيته أكثر أوتي نجم يخدم برشا حاجات. Donc, en tant que concepteur, presque 10 ans, spécialisé dans la conception des machines spéciales et l'impression 3D. Ben, qu'est-ce qu'une surface en général? Donc, une surface, c'est un tri sans épaisseur. Donc, il faut qu'il fasse sur le dos, sans épaisseur. Elle représente uniquement la peau d'un produit. Donc, un tel design, le projet, juste le peau de cette géométrie. Une fois elle est fermée, la géométrie est à dire, on peut le transmettre en solide en appliquant soit une épaisseur, on va voir les différentes fonctionnalités, ou bien, si la géométrie est fermée avec des différentes surfaces, on peut les remplir directement et la géométrie est solide. Ben, في les surfaces, donc, parmi les fondamentaux de les surfaces, donc la continuité. La continuité فيها trois facteurs. الفاكتور الاولاني هو جي زيرو اللي هم لي كونتاكت انتر لي سيرفاس، يعني ما عادش نحكوا مازلنا ما بديناش نحكوا على طونجونس وكونتينيتي. ينجم يكون من بعد جي ان اللي هي تو سكي طونجونس انتر لي سيرفاس، ميم مازلنا نشوفوا في دي سيباراسيون انتر لي سيرفاس هذوكم. والا الحاجه اللي هي افونسي donc de haute qualité اللي هي G2 avec les courbures. donc même les surfaces ماهمش معناها ماهمش على نفس البلان والا géométrie complexe, on peut avoir des courbures continues et des surfaces lisses. Donc, pour la modélisation surfacique, donc briser les limites du volumique. Donc, le volume standard excelle pour les structures prismatiques. Donc, في SolidWorks نعرفوا اللي فما des fonctionnalités standards نتعلموهم من الباز نتاع SolidWorks اللي هم من tout ce qui est bossage et révolution. مي les fonctionnalités هذوما وقت اللي نمشوا في لي جيومتري كومبلكس دونك يولوا كوم ان obstacle، معناها ما ينجموش يخدموا لنا جيومتري كومبلكس. وميم وقت اللي نمشوا في لي بيس والا لي برودوي اللي يستحقوا هم من اون سيرفاس اورغانيك والا ديدي الايروديناميزم كيما لي زافيون لي زوتوموبيل، ميم حتى دي برودوي سبيسيفيك
في حياتنا العملية معناها دونك يستحقوا دي سيرفاس ليس. دونك لهنا لي فونكسيوناليتي العاديين يولي فما ليميت ما عادش نجموا نخدموا بهم. دونك اكزامبل هنا عندنا اون فورم اورجانيك كيما السوري هذه تاع البي سي. دونك نلاحظوا اللي السيرفاس نتاعها البارتي هذه اللي الفوق لهنايا دونك اون سيرفاس ليس. Et même avec les fonctionnalités normales de SolidWorks, peut-être on peut pas avoir une surface lisse في السوري هذه. Donc, avec les surfaces, on a la liberté de modéliser des formes complexes et des géométries complexes, même avec des congés ou bien des extrusions simples. الكونتينيتي زاد كيف كيف. دونك il faut maîtriser la liaison du courbure J1 et J2. دونك J0 تولي ما عادش نحكوا على دي سيرفاس كونتينيو. Donc voilà, comme vous voyez ici, la souris هذه donc السيرفاس نتاعها هذه الفوقاني donc surface lisse. تنشوفوا des exemples. Hein. Donc, parmi les secteurs اللي موجودين فيهم الموديليزاسيون سيرفاسيك في SolidWorks اللي هم tout ce qui est aérodynamisme, donc création de profils de plats, de pelles, d'ailes et de fuselage. Donc, optimisé pour l'écoulement des fluides et donc كيما les avions معناها الحاجات هذوكم الكل. نفس الشيء زاد في الاوتوموبيل. دونك ديزاين تاع الكاروسري الأكثرية. وكيف كيف زاد دي برودوي كوم لي بواتي والحاجات هذوكم الكل اللي هم دي أغلبيتهم سواء استيتيك معناها فيهم دي فورم استيتيك ولا فيهم بارتي حتى في الانجكسيون بلاستيك معناها خاصة لي فورم كومبلكس وكل شيء. دونك نستحقوا البارتي نتاع السيرفاسيك برشا. aussi parmi les problèmes اللي نجموا نسولفوهم avec les techniques de modélisation surfacique في SolidWorks اللي هم les fichiers importés tels que STEP et JS. Donc parfois normalement vous connaissez que les fichiers STEP et JS sont des fichiers importés sans arborescence, sans liste des fonctions. D'accord? Donc, on peut, avec les techniques de modélisation surfacique, on peut faire les modifications simples. Aussi, la reconstruction et couture grâce aux outils de suppression, remplissage de surface, couture de surface, donc sont des fonctionnalités avancées qui nous permettent de modifier notre produit tout simplement. Donc parmi les techniques avancées en modélisation des surfaces, ce sont les courbures continues, G2. Donc, la conception hybride, n'opposez pas volumique et surfacique. Le véritable expert combine les deux. Donc, un expert doit connaître les fonctionnalités de base SolidWorks, modélisation volumique avec débossage et révolution, et aussi toutes les techniques nécessaires pour faire des modifications d'un produit ou bien pour créer des transitions fluides ou bien des surfaces de haute qualité, soit pour la conception des produits ou bien des géométries complexes. Donc, on va voir ensemble sur SolidWorks
Donc, quelques techniques de modélisation en surfacique. Je vais prendre tout d'abord un fichier qui est un fichier step ici. Donc, comme vous voyez, c'est un simple couvercle. Donc, on va voir comment faire quelques modifications avec des techniques de modélisation surfacique. Donc, ici, on a l'onglet de surface. Donc, il y a les fonctionnalités ici de surfacique. On va voir chacune après l'autre. Donc, les fonctions ici. Donc, comme vous voyez ici, une géométrie importée. Donc, on va faire quelques modifications sur cette géométrie. Donc, par exemple, on doit supprimer cette épaisseur ici. On va supprimer cette épaisseur. Donc, ou bien, bon, on va supprimer cette épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'utiliser les fonctionnalités Extrude, Revolution, Sweep, Loft, Boundary, Fillet Surface ou bien Freeform, on va utiliser tout d'abord l'une des fonctionnalités ici, ce qui est Offset Surface. Offset Surface ici, c'est l'une des fonctionnalités avancées de surface en SolidWorks. Donc, comme vous voyez ici, il y a Offset Surface. Je vais sélectionner cette surface. Donc, voilà, il y a un décalage. On peut modifier la valeur en 2 mm, par exemple, ici. Donc, ça, c'est lorsque la valeur est différente de 0. Lorsqu'on met 0, la même fonction, ça change en copy surface. Donc, cette surface, cette fonctionnalité, cette fonction a créé une surface ici qui est un copier de cette surface. On peut aller sur l'arborescence et isoler cette surface. Donc, c'est une surface en SolidWorks sans épaisseur. Et avec cette surface, on peut faire plusieurs choses. Donc, parmi les fonctionnalités aussi, on peut aller sur Extend. Extend, c'est pour faire des allongements sur les surfaces, comme vous voyez ici. Par exemple, 1 mm ou bien 2. Bon, je vais créer 2 mm. Ou bien 1 mm, voilà. OK. Donc, voilà, donc la surface est allongée par 1 mm. Je peux même utiliser cette surface pour supprimer cette partie. Donc, en utilisant la fonction Cut with Surface, je vais sélectionner cette surface et voilà la direction. Donc, je peux inverser la direction et je clique sur OK. Et voilà, donc cette partie a été supprimée. Même, je n'ai pas utilisé aucune esquisse. Une autre méthode de suppression, donc je vais créer une géométrie ici. Donc, par exemple, je vais supprimer cette partie ici. Mais maintenant, au lieu de
Au lieu de faire d'enlèvement de matière avec Cut with Surface, je vais utiliser la fonctionnalité Delete Face. Delete Face, il suffit de sélectionner les surfaces que vous voulez supprimer. Par exemple, je vais cliquer ici, bouton, bon, je vais cliquer sur l'un des surfaces ici. Je vais utiliser la filtre de sélection ici. Voilà, donc ici, ça c'est Delete Face. Et avec Delete Face, l'un des options, il y a 3 options. Je vais utiliser Delete and Patch. La deuxième fonctionnalité. Donc, je clique sur OK. Et voilà, cette géométrie a été supprimée. Donc, on peut aussi faire des épaisseurs. Par exemple, sur cette surface, on peut appliquer une surface, on peut appliquer une épaisseur sur cette surface. Donc, ici, soit plan milieu, soit l'un des côtés, ou bien l'autre. Je peux appliquer plan milieu, 2 mm sur les deux côtés, et je clique sur OK. Donc voilà, la surface se transforme en volume. Donc, comme vous voyez ici dans l'arborescence, on a maintenant 2 volumes, 2 corps solides. Donc ça, c'est l'un des fonctionnalités avancées de l'utilisation de SolidWorks. Donc maintenant, on va créer quelques surfaces. Et parmi les surfaces qu'on va faire, donc on va prendre un projet comme par exemple, on va prendre donc tout d'abord, je vais importer quelques images donc, d'un souris de PC. Donc, des vues, vue de top, vue de dessus et vue de face. D'accord? Et à travers ces vues, on va faire la modélisation de cette souris en utilisant les surfaces et les esquisses spline. On ne va pas utiliser des lignes, donc on va utiliser des splines, qui est le meilleur outil de modélisation de surface. Donc tout d'abord, je vais créer une esquisse sur le plan de face. Je vais aller sur Insertion, ou bien Insertion, ou bien ici Tools, Sketch, Sketch Tools, et insérer une image. Donc, on a ici le plan de face de cette souris. On a choisi juste l'importation.
Voilà, donc euh, avant de commencer la modélisation de la souris هذيا, je vais poser une question pour tout. Vous pouvez me répondre en chat. Comment vous voyez cette souris ou quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez l'utiliser pour faire la modélisation de ce produit? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? Ou bien, quel est le concept de modélisation de ce produit? اللي هي لهنا سوري نتاع PC. I'm gonna say the question in English. For this product, it's a mouse of laptop. What are the features to use to design this part? Boundary surface. Or without thinking that we are doing design with surface. Is it possible in this product using standard features on SolidWorks with Boss and Revolve? And if it's possible, is it simple or very hard? What do you think? Thicken and copy surface. By the way, Sondas, we don't have a surface to copy. We are creating this product from the beginning, from sketch. So copy surface. We copy the surface from an existing geometry. Spline. Okay. Offset surface. أول حاجة دونك باش ناخذوا الايماج هذه باش نعملوا عليها بروجيكسيون فيو باش نعاود ننسيري الايماج الاخرى loft. With loft maybe is possible, but you have to create many sketches to get this surface. Okay, I'm gonna put in the same point. Now, as you can see, we have two sketches. Okay, and there is an intersection in the same point. So we have this point here, and in the same sketch, we have this point here. So I'm gonna start with this surface and creating these shapes here. So front plane, and starting with the spline, and I'm gonna follow the same shapes here
starting from the origin. I'm gonna put here 1 point, 1 point. More points you put, more the curve is smooth. For example, here the lines, the spline is not following the picture, so we can make some modification on the spline. This is one. Just okay. This is the first one. This one also. So 3, 4, and 5. Same. Just we have to fix the lines here and try to follow the picture. Okay, now we have two spline. This will be on the right of this mouse, and this is the middle line of the mouse. Now, after making these shapes, I'm gonna do the same thing with this line. So using top plane, this can be a line, and this where I can define the thickness or the size of this mouse. Now maybe we didn't scale the picture, so I'm not gonna put a measurement. I'm just trying to follow the shapes. And just to put these 2 points vertical, like that. And the same thing here. Then I'm gonna create also these lines here. Until this point. And this curve. Okay, now we have many curves. So I'm gonna start creating the sketches here using spline. We're gonna move to surface and starting to port the lines to 3D curve. So using these sketches, I'm gonna use project curves to project this curve on this line. Oh, sorry. So from this, using, I think we have to create one by one.
Yes, we have to create one by one. Okay. This sketch and this one. So we have these two lines here. These two lines. Need to project this on this. Okay. Now we have 3D curve. I think I'm gonna do opposite. Instead of this, I'm gonna project this one. This one on this. Okay. Okay, now we have 3D curve. So this is the side of the mouse. And on top plane, using this one, I'm gonna project this line with this one. Okay. So between these two lines, these two curves, I'm gonna use a boundary surface to connect them from this to this. Okay. So now we have this first surface, which is a smooth surface. Then I'm gonna convert this one and merge these two. Oops. Okay. Now we have four lines. We can use this one. We have to select. Now, because we have a full 3D curve close after projecting these lines here, I'm gonna select one of this entity, this one, and go to don't know what happened. Okay, let's convert these sketches.
I'm gonna create a simple boundary again. Okay, and then using I use another feature on surface. After extending this surface here, as you can see, this curve is not following this line. So I'm gonna extend. Same surface. Okay. With this line, using this line, I'm gonna trim the surface. Top, sketch, convert. Okay. With this surface, I'm gonna trim. So trim surface, we have two options, or the selected face, or we remove selected face. So I'm gonna remove the select face now. Now, as you can see here, follow the same line. So now we have the correct curve. I'm gonna invert the base here. And using planar face, I'm gonna create a planar face on the bottom. So now we have two faces of mouse. One is the bottom, and this one is the top. I'm gonna connect them using boundary surface again. So from this one to this one. So using G0, only contact, without tangency, without curve, always only contact. Now we have three surfaces, 1, 2, and 3. To create a fillet between these surfaces, we have to connect them together using this feature. So this one, this surface. Okay, so now we have only one surface. And also using fillet, we can also create a fillet on this edge. For example, we can go to 100. Yes, 100, for example. This this mouse, by the way, is very big. So, okay. So this is the surface. Now we can use mirror surface. So for surface, we should not use features to mirror. We have to use body. So using body, I think I'm gonna create a plane. Doing the mirror using this plane. Okay. So this is the surface. Now using
another feature of surfaces, which is filled surface. We can select all the edges here. So we can close this surface, or with contact, or with tangents. So you can see how is the geometry. And also we can use curve. Tangent. Also is not for all the surface. So I'm gonna use contact. Very simple. And click OK. Same thing on the back. We can even use a planar surface to close the shapes here. By the way, also on the front, we cannot use a planar surface on the front because the spline are not straight. I mean, it's not line. Now we have the full geometry here closed. So using knit surface, we can select all the surfaces here, and we have one option to select, which is create solid. And OK. So after creating this complex geometry using surface features, we have now a full body, which is full inside also. The face is a full inside. And also now we can apply whatever measurement. For example, this one, if I can check how much the size. For example, this one is like 4 meters. Donc, I'm gonna scale to 8 centimeters using scale. So from 4 meters to 8 centimeters, we have to just to scale it. Yes. So here we can apply, for example, an material, and now it's a volume. It's a volume, and you can measure the mass property. So we have now 82 grams on this part. Or
So this is surface. Instead of creating geometry, solid. So now is a surface. As you can see, is empty inside. We can apply a thickness. This thickness, for example, we can. We need 2 millimeters. I'm gonna just like that. Opposite or this one inside. And click OK. So we have a thickness now inside. This is one example of designing products using surface features of SolidWorks. We can check the other features on surface. For example, we know for volumic design, even designing a simple rectangle, for the normal features, or we use extend, extrude, boss, or revolve. For surface also, we have extrude surface. So what's the result? Is a surface empty. We can also use this surface, but to make a revolve, for normal features of the extrude, for example, we cannot extrude a line, or we have to use thin features to extend this line. With surface, you can extend. It's always a planar surface. On and for example, here we have a construction line and another line. I can apply diameter here for the cylinder. And use revolve features. Same thing. As you can see, we have revolve features. It's always the same for using swept or loft. For example, we can create rectangle here, or square, and from this square I'm gonna create another plan. On this plane I can put hexagonal. And plane, I can put a circle.
and using loft from this to this to this one. Okay, and it's all a surface. It's always a surface. If I want to create, for example, a loft, a sweep, I'm gonna take this plane, and from this point, I can create what curve I want using spline. Just I have to connect this line here, and using sweep, so with this sketch following this curve, and it's always a surface. We see the boundary features, we see the fillet surface, planar, also offset, this is other features, which is advanced features on surface. We have used also fillet, delete, replace, delete hole. Okay, I'm gonna just show you something. So this body of a drone, for example, I'm gonna convert this surface. So using copy, so to delete these holes, for example, I just need to select one line and click suppress on the keyboard, and delete all, which is this feature, delete all. So we have this edge. So now this hole will be deleted. This one also, I can delete also this one and this one. Okay, very simple. This ruled surface, which is an extent of the surface, but using different options. We can select, for example, these edges. Now I'm using a normal surface. I can do tangent or tapered to vector, and I have to select the direction. For example, I have to select this plane. Or if we have another direction which is not vertical or horizontal, it can give us a specific angle or direction. And also, comparing with this plane, I apply an angle. As you can see, now we have 33. I can do also perpendicular to vector, or following sweep. What else? Flatten surface. Flatten surface depends on, for example, I'm gonna take this one, and I'm gonna flat this surface on the top plane.
or on the top plane, yes. So surface, this on, we have to select one point, this point, and now this surface is flat. This feature we need to, after designing a product, for example, we have to flatten surfaces for laser cutting or something like that, for smooth material. What else? This is replace. It's opposite of this. We should have a mold, and I'm gonna project a surface to the mold, to the curved surface of the mold. It's opposite of this. Delete we see, delete all also need here. We check everything. Only one surface, only one feature, which is free form. The free form here, after selecting this surface, you have multiple options on this curve, and you can drag and move whatever points you want. Okay, for example, I can add the curve here. You can see the green line. For example, in this point, this is the curves, and on the I want to add points. And then I can move these points to change the geometry of the lines of this surface. It's a freedom. It's a free form. Okay. Maybe it's a complex geometry I didn't modify. So this is the feature of free form. Too much. I have to follow a shape. Add curve. Add point. So this is the different features of SolidWorks surface. I'm gonna show you a project, which is a project made by Surface Fit SolidWorks. For example, this car. So it's always starting with the blueprint on the different sides. Like we do for the mouse. More picture you have, more reference you have. So starting from this sketch, so creating roof. So the roof here, it's a curve, and then extend, converting the lines. After this, doing the boundary, then mirror sides, engine cap, until
one by one, creating sketch, creating face until reaching the end of the car. So one by one, like that. It's all surface, all surface. Until the end. So after finishing all the surfaces here, as you can see, we have like 83 surface now. We can try, for example, to knit surface. I'm gonna select all of them. Okay. Here we are facing some problem. We have to follow one by one. And then in the end, apply surface and apply thickness. This is why we cannot knit the surface. For example, this one is more than the length of this surface is more than this one. We have to trim. We have to trim this surface. So the trim tools is this, and delete this one. So this is the features of surface on SolidWorks. I hope that I explain well. So do you have any questions? Is there any questions? ياسمين تسمع فيها؟ حمدي سباك تسمع فيها؟ أي فماش دي كيستيون ولا حاجة ياسمين؟ pour le moment لا. فما شكون عنده دي كيستيون؟ Everything is clear, you don't have any questions? For the meeting, currently I'm using Katia for primitive design and see how SolidWorks uses. It's very interesting. And what do you think, like Katia V5 or V6, comparing by SolidWorks? Which one is more professional? Because Katia is special for automotive and the aerodynamic design. Daniel, I think Katia is more useful for a surface, but we can try using SolidWorks. Yes, I'm agree with you. But also for fast design and simple features like design of small parts, SolidWorks is much faster. So designing something like that, like the mouse that we did on Katia,
you have to learn a lot about CATIA, geometry design, interface, features, how to make a lot of things to learn on CATIA to be able even to design small thing. But for complex geometry like automotive and planes and very complex geometry, okay, I'm agree that CATIA is more useful for this. Any other question? Donc, Yasmine, إذا كان c'est pense, bon. oui, So, do you recommend je- Solid as the first step for automotive? First step, yes, but try to always learn with a simple geometry. You should not learn with directly with designing automotive design or a plane or something like that. To learn surface, you have to learn to start with simple geometry, like for example the mouse. You can design a bottle, whatever design with complex shapes, and then you can move to the next step with automotive. And same thing, you can start always with SolidWorks and go to Katya then. Okay. So thank you, Hamdi. Thanks for accepting our invitation and for sharing your knowledge and experience with us. And thank you all for joining us today. We hope this webinar has helped you discover new concepts and inspired you to develop your skills in SolidWorks. And if you don't have any other questions, thank you. And that's it. Thanks everyone for your participation. Thank you.